Shavua Tov, good week, a good day, a good year. Welcome to Beis Medrash Tzvi, TZ. Today, the 17th day of Kislev, when it's the art site of Rabbi Yozel, the Saba Novardik. Yosef Yozel. Yosef Yozel. Well, yeah, Yosef Yozel, but they have Rabbi Yozel here. Yosef Yozel. Yosef Yozel. And also, Rafal Chaim Shlomo Ben Yechiel Michal Hyman of Hyman, so we'll hear what that's about. He's here in Eretz Yisrael, by the way. They brought his remains to Eretz Yisrael. You're talking? Yozel. Yeah, I think they mentioned that. Menuchas. Yeah, they mentioned that. Chalkas Rabbanim. Right. And his daughter, Ethel, was the mother of Reb Chaim Shmulevitz. Okay, we'll talk about that. And also, it's the yard site of Noach Milevi Miludmir. Noach Miludmir. And Yaakov. Woodmere? Not from Woodmere, that's very much. Take the L and you get the W. Woodmere? It's unbelievable. Yaakov and Lufs. I know, they used to eat luf in the Tzava here. That was not that's spam. Kosher spam, but what is spam? What? What's spam? Spam is the it's a conglomeration. Yeah, right. It's and what they used to give the U.S. guys, the U.S. Army. What is spam? It's like a chopped up meat and everything. Who knows what's in there? You don't want to ask. If you get spam, what do? You delete it. Anyway, Yaakov. Then you eat it? Lufs. Would you say you eat it? I said right. Delete. Eat it? It's delighted. It's delete. Delicious? Delicious. Eat. Anyway, if I were delete is a contraction of delicious eat. Okay. Delete. Delicatesen. Anyway, I just want to know, testing you, if there's anything special about today. I'll give you a hint. It has something to do with the English date. Today is, what's the English date? December 7th? December 7th, right? It's not Pearl Harbor Day. Yes, it is. It is? Very good. Ding, 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 ding. A day which will live in infamy. That was what FDR said. And that day in Pearl Harbor, they lost 2,400 men. That's terrible. And if you want to have perspective, in 9/11, they lost 2,977. And for us, it is a catastrophe. But we lost on October 7th, we lost 1219. I saw they flew over their bombers and they bombed all the boats. Yeah, of course, the way they did. They, surprise attack. And, but it's a day, as FDR said, which will live in infamy. And I was just thinking all these other days. 2,400 soldiers. 2,400 soldiers in one day. Yes, absolutely. Day. And on 9/11, what? It's like a Normandy. Exactly. Well, that's right. That Normandy was probably D-Day, worse, right? Yeah. Well, I'll have to look that one up. I looked on the other. Shmayahu. Normandy. No, it's all right. And Norman D. So I also wanted to mention the fact that it is only the facts. Only the facts. Dragnet. Who was that? Webb. What was his name? Anyway. No brag, just facts. Facts, just facts. That's what he said. Chava Pnina Ben Bas Chana Sprinza should we understand she's on the mend. That's Shimon Singer's wife. And Aram Chaim Ben Yehudis. I still think they need real tefillas. And what about, you don't have any on Yisrael Zev Ben Michal Rachel? No, I don't. Mina Rachel. Mina Rachel, okay. Mina Rachel, no. Okay. So these are people that have a fuah shlema. On a more positive note. Yes. So last night we had the schus to have a visit from a chassan and kala. Was it a Sheva Brachas or was it? No. So no, they're not. They're just engaged. Oh, just engaged. They just became engaged. Ooh. They wanted to come by. He wanted her to meet my wife. And what was your shaykhus with this? Well, we know the family for many, many, many years. And this boy
is now today 43 years old. Whoa, Baruch He's never Hashem. married. Baruch Hashem. Wow. And the girl was never married. She's 35 years old. Oh, what a beautiful shidduch. Baruch Hashem. They Wow. look so happy. You see? So unbelievable. You have to have patience. You have to know you should never give up. Never, In absolutely. Jewish. Ain't Jewish. And with that, that's inside story from Samach Dalid. We're going to do 64. Here we go. Inside. Inside. It's insidious. פרק ס"ד. למה נצח מזמור לדוד, שמע אלוהים קולי ושיחי, בפחד אויב תצור חיי, תסתירני מסוד מרעים, מרגשת פועלי אבן, שרשננו כחרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר, לראות במסתרים תם, פתאום יורוהו ולא יראו, יחסקו למו, דבר רע, יספרו לטמון מוקשים, אמרו מיראי למו, יחפשו עולות, דמנו חפש מחופש, וקרב איש ולב עמוק, ויורם אלוהים, חץ פתאום, היו בכותם, ויכשילוהו עלימו לשונם, יתנודדו כל רועבם, ויראו כל אדם, ויגידו כל אלוהים, ומעשהו השכילו, ישמח צדיק, באדוני וחסבו, ויתהללו והתהללו כל ישרי לב. אחינו. Really, it's very special. משה חבושה. Most of כל בית ישראל, אחינו, כל בית ישראל, הנשונים בצרה, ראו בשוויה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה, ומאחל ליהודה, ומשיבה לגאולה השרה, בכל ובזמן קריב. ונאמר אמן, ישמח צדיק, זו זיך דר צדיק, Sich. freien, Hey. בהשם, Hashem. mit der Yeshua von Hashem Yisborach. Ah. V'chosabo, und soll sich beschützen. We already learned beschützen is to Beschützen. protect Protect. in him. V's'alelu, Schutz. und sollen, We say in the Zi- God von Avram, we say Bahit, dem Heilige Volk Israel. it means to protect Yeah, also. but it means To watch over. Shmor. Once the Shmor, right. So is there a watch difference over. between Bashit Church and and Bahit? buckets. Yep, that's right. Is there a difference? Well, let me ask you the difference between to Protect and to watch over? To watch over, right. Synonyms. Synonym. I like I synonym. like cinnamon too. So Yeah. synonym sticks. Yeah, you have It to sticks make to you. You should make a boy when you're something on that. That of course that's true. And you put in your tea and you make a shak only a bidvoro. Kol yishrei lev ala rechtvaartige. What do you think a rechtvaartige is? A rechtvaardige? Yes. Kol yishrei lev ala rechtvaartige von hearts. What do you think it is? I guess it's Right side. you got it. Righteous. Righteous. So you're on the right direction. Rechtvaartige is righteous. Fartige. What does fartige mean? Fartig means to finish. Isn't there an expression Right. like fartige hate or something? Gesundheit, and No, then there's fartig. Fartige. Fartig means finished. Finished? Yeah, finished. What does hate mean? Hate means you better like the person, not hate him. No, Hate. that's fun. Gesundheit. That's fun. Font. Okay. Anyway, von Hearts. What's hey yud yud tes? Yeah, there are a lot. Gesundheit. Gesundheit. What does that hate mean? Right now, I suppose. Now. Gesundheit. Hate. Der Ehrlich Eden kennen sich Barimmen. Barimmen means to praise. Barimmen mit seiner Rechtfertigkeit, weil sie sind sicher, als Hashem Yisborach wird them helfen. And that's my Yiddish for today. And hate. When it doesn't Very have. very when helpful. yeah, I know. Hate. Anyway. Okay, so Hate. since you already spoke and you seem to know about the Navardika, we'll start with him today. I have a chiddush to say. Not a chiddush.
but in my Yiddish stories that I read on Shabbos. Yes. Beis Yehuda and Parshat Vayikra. Yeah. So there's something brought there in the name of the Ber Mayim Chaim, which is in the signon of Rabbi Levi Yitzchak Mibaditchov. Because we always look at the parsha of Dinah. Dinah is she's In the box, not out of the box. She's a yatzonis like her mother. Right. The Lashon in Tanchuma is pardoris or something like that. A little different, but it means a yatzonis, and it's not a positive spin. No, not at all. On Dinah. No. So in the one of the Mishalim on the bottom there in the Beis Yehuda brings in the name of the Ber Mayim Chaim that says a different spin on what she was doing. It says, and it's an interesting diuk, because the pasuk says, "Vateitze Dina lir'ois bivnois ha'aretz," and if you pay attention, it really could have said, "Vateitze Dina lir'os es binois ha'aretz." What does it mean, lir'ois bivnois ha'aretz? Good question. Very good question. Good question. So that's what he asked. The Ber Mayim Chaim. So he says the reason is because if it would have said le'ois es benois haaretz, then the mashmos would have been she went out to see, what type of girls there are. Are there pretty girls? Are they ugly girls? But chitzonius. But it says le'ois bivnois haaretz. She wanted to know what the nature of the girls of the land were. Why? Because she wanted to follow in the footsteps of her Babe, Sarah, Imenu. So it was Megayeres Sageros. So therefore she went out to see the nature because maybe she can do some outreach. So then my question is, everybody knows the other pshat, Yitzonis, so that was her punishment. No, that she was. But now this is the signal of Rabbi Yitzchak. It's a positive spin on her. She had good intentions. She had good intentions. She went out just like that. She went out she wanted to be like her Bubbe. Aber was ist gewesen der Problem? Der Problem ist, dass beide Frau ist gegangen in einen anderen Weg. Because Sarah Imenu, the Torah tells us, V'hinei Sarah ba'ohel. Right. Yeah, she did kiruv. Where did she do the kiruv? They came to her. Uh-huh. A woman doesn't go out to do kiruv. Right. Okay. Dinah had good intentions, but going out. I think that's the Be'er Tzvi. Is that the Be'er Tzvi? Ber Mayim Chaim. No, but the one that right now giving it the understanding the difference between Sarah. Oh, this is all. That's what he answers. Oh, okay. He asks the questions and he gives an answer. That's his answer. So there's a difference between the Baba Sarah and Dinah, which because she. You're saying the Baba Sali? No, the Baba Sarah. Baba Sarah. This is a Yiddish. This is Yiddish. Ich verstehe. עד כאן דיברנו אנגלית, דיברנו יידיש, אז עכשיו נגיד ממלושן. Rabbi Yosef Yozel ben Reb Shlomo Zalman Ziv. What was his last name? Navardik? Horowitz. Okay, it's all right. Get yourself a bobby pin. A little flustered. Yes. Nolad, Belita, Bishnat 1848, Beniftar, Bekiev, Yud Zayin Kislev Shazayom, Be-1919, Bishnat 1964, He'elu et Arono le'Eretz Yisrael, Benikbar Bahar Menachos, B'Yerushalayim. Aviv, Talmud Chacham v'ish Kadosh, Haya b'schila Rabba shel Fungen, v'avar misham le'Kurtevin, v'sham Haya Rav 20 shana. Bito Eto, Amati, Hayta imo shel Reb Chaim Shmulevitz Mishivas Mir. Reb Yozel nitmaneg begil 16 lemagid shir, ubegil 20 hit ares in Bito shel Soicher Amid Yorei Shamayim Reb Yaakov Stein Mishvachshna. Germania. What? Can you say that again? From where? Mem Shin Vav Vav Kuf Shin Nun Hey. Mashvachshna. Begvul Germania. Okay, anyway. Was ich hab gesagt, der letzte Jahr. Ja. Auf der Jahrzeit von Rabbi Yosef Yozel,
Ja. אז ich hab gegangen zum Kever. Ja. לפני הפור יור. Vor ein paar Jahren. Was ist dein Scheiches mit dem Rabbi Yozel, Reis of Yozel? Moira der Asra, unsere Moira der Asra in Boston, ist gewesen Rabbi Shlomo Margolis. Shlomo Margolis ist gewesen an der Wandelke. Wo ja Tachas Yodoi Tamid ist gewesen dem Sefer von der Alte von Nevada Madrigas Odom. אז כך הכרנו אותו. ופעם, אז הוא ביקש ממני לנסוע לשם, ללכת לקבר. הוא ביקש שלמה מרגולס. אבל לאיזה משהו מיוחד, לאיזה תפילה או משהו? לא, הוא רצה הוא הגיע לירושלים, הוא היה גר בבני ברק, הוא עלה ארצה, הוא גר בבני ברק. בנצי! ואז הוא רצה להגיע לקבר, במנוחס. אז לקחתי אותו. אז מה שאמרתי... אתה היית המנהג. כן. אז מה שאמרתי לפני שנה, שהיה היורצייט שלו, שהוא קרא את הכיתוב שלו על המצבה, שם היה כתוב, יוחיד בדוירוי. דאלת מנבדיק is given היוחיד בדוירוי. אז הוא קרא את זה, אז הוא אמר, יוחיד בדוירוי. Das ist richtig. That's all that was written on it? No. They had the whole thing. But that's interesting. And when you say Slabotka and you say Navardik, you always talk about two different ways. A godless Adam is Slabotka. And Navardik is Anivus. It's Gornish, bin a Gornish, right? But was that Gornished kite, did that come from Yosef Yozel? Or is that just Bistam? Where did that come from, the garnished kite? Mushmayahu? What do you mean? That was the, who was the one? derech. The derech, but who was the Rabbi Yosef Yozel was the derech in that respect? Yeah, I think so. Okay. It's the famous was Ich bin aggressive garnish me there. Yeah, that's right. I'm a bigger nothing. Yeah. Zocheret Sipor? Ken. The Chazan, what? No, the Shnei Rabbonim. Shnei Rabbonim, right. They got Gala. Yeah. So what about letting you off the hook with that Beis Yehuda story? That's it? No Yiddish words? Nicht Yiddish or Naya Yiddish over there was one word that I didn't understand. There was another. היה סיפור אחר שמה, שמאוד נהניתי. זה היה על הפוסק שאמרו בני ינקב, אמרו לו ינקב אחר כך, הכזוני יעשה את אכליסנו. כן. ראובן ושמעון. לכאורה, התשובה שלהם ליינקב אבינו זה לא מן התיינה. זה לא, הוא מדבר שאחרתם לי וכולי, והם אומרים הכזוני יעשה. מה הם אומרים? אז זו, dort ist given a משל. ושני ילדים, אחד is given von a reiche משפחה, der ist eine Rome משפחה, there was a lot of kino between them, ואז יום אחד הבן של המשפחה העשירה הביא לבית ספר איזה משהו, וזה לא ידעתי מה זה, ביטלה, מה זה ביטלה? הביא לביטלה לבית הספר, והוא יצא מהכלם, הוא קינה בו, והוא החליט שהוא חייב את הדבר הזה, הבן של המשפחה הענייה. אז הוא החליט שהוא יחכה. I just have a special girl and her hasa is right here. Is it You want me to possible move? forward a bit? Sure. That's the girl. Yeah, I know. I hope they don't have screaming today. I know. Okay, anyway, so you were Baitala. So They got very jealous, and he said he wanted. He said, "Ich darf haben a Baitala." Ja, אז הוא חיכה לו עד סוף היום, ואמר לו שהוא רוצה ללכת איתו, ואז שהוא הולך איתו, אז הוא שאל, בוא תראה לי את זה עוד פעם. אז הוא הראה לו את זה, והוא תופס את זה, והוא ברח. והוא תופס אותו, והתחילו לתת בוקסים אחד לשני, ילדים קטנים, עד שהבן של הרייכה משפחה, אז נתן לו בוקס וירד לשני דם. אז הוא בא, הבן המסכן הזה, הוא בא למנהל של הבית ספר, והוא יורד לו דם, והוא עושה, תראה מה שהוא עשה לי. אז לקחו אותו,
מה, ככה אתה מתנהג? מה עשית? איך עשית את זה? ירד לו דם, מה? אז נתנו לו הסך מוסר, אז בסוף, אז הוא אומר למנהל, הבן שלה, שאומר לו, אבל למה לא שאלת אותי? למה הרבצתי לו? למה לא שאלת אותי? הוא שאל בגלל שהוא... הרביץ אותי. כן, לא, בגלל שהוא ניסה... תפס ממני. הוא רצה לגנוב ממני את הביטלה. אז ככה הוא אמר לו, ככה הוא מסביר. יעקב אבינו, זה מה שאומרים לו, יעקב נתן להם מוסר, ואומרים לו, יעקב אבינו, אבל תראה, מה שהם עשו, הכזויני יעשה אחויסנו, מה, הוא נותן לו מוסר, אחרתם אותי וכל, אבל תראה מה הם עשו. זה המשל. אוקיי. בשם מי? לא יודע, לא זוכר. Okay, interesting. Very nice. אבל ברוך השם, אני קורא את המשלים. Yeah. זה הוידע לשם כי טוב, לא יכולתי לעשות את זה. אבל אתה בשבת, ואם אתה לא זוכר כמו שהביטלה, אז אתה כותב את זה אחר כך. Just remember the words that you don't remember. The words that you don't know. No, I try just to go look on. them up. You look them up. But you look them up while you're there. But you have nothing. You have a Yiddish dictionary. You do have a Yiddish dictionary. Yeah. Okay, so you're in good shape. Okay, very I nice. will be in good shape. I'll go to gun soccer. I hope you... I brought an umbrella. Did I leave it behind? What's the shirin? Did I leave it behind? No, I have it in my pocket. Good. See that? That's what I did. We have And to... on that note, What did we say? Kiso, Kaso, Koso, and what was the fifth one? Fourth? Kisa, Kasa, but Koisa. No, but we had another one. No. We gave a muscle. Yes, we did. Yeah, that's because of the Kisa. He threw a Kisa at him. So that's Kiso. Chaim Kiso. Tovim! Kiso. Kiso. Oh, Kiso. Oh, you want this? I would love to have it. Okay. I'm going to baitel you. That's a baitala. Beis Yud Teslamet, baitel? With an iron in there somewhere. Okay, but baitel. Okay, we'll check it out. Check it out. Okay. Chaim Tovim. Okay, let's continue. We're already 22 minutes in. And we definitely have a lot to cover. But it is, I brought an umbrella today. אמרו שיהיה כשמים ואנחנו מתפללים שמשיב הרוח מוריד גשם שהתחיל saying תלמותו לברכה גם בחוץ לארץ December 4th. Remember to say it. And we also want to remember all the other cholim, the other ptsuim should have a refuah shlema, and the chayalei Tzava Hagana Israel should continue to protect us so that we can live and do Hashem's will in Yerushalayim Ir HaKodesh. We invite, of course, all members of this group to come gichin as soon as possible. Okay, we're at our destination, our Makom Kavua, and now let us continue yard site of Yosef Yozel. רב יוסף התחתן שנית עם ביתו של הפתח, המשיך להתבודד בהסכמת חותנו, כל שבוע התבודד ביער לתורה ועדה להשם, ורק בשבתות חזר למשפחתו. הגויים בסביבו כינו היהודי הקדוש רבים, וכנראה גם החפץ חיים ביקרו אותו בהתפארתו. רב שמחה זיסל מקלם שכנעו שלא עת פרישות הוא, ועליו לצאת מחדרו לעסוק בצורכי השמיים הרבים, ולכן עזב את דרך הפרישוס והתמסר בכוח עוז רוחו כשנו להפצת תורה ומוסר בעם. בשנת 1896 יוסד רב יוזל ישיבה גדולה 300 בחורים דגולים בנברדיק. התחילה נעלה ישיבה ככל ישיבות בליטא, אבל מהר הפך עניין המוסר להיות הלב והנשמה של ישיבה. למדו מוסר מתוך סערת הנפש בשפתיים דולקת, ממש ברוח רבי ישראל סלנטר. לימוד התורה היה לפי דרכו מתוך הדחק ועוני, רק אחרי שנים רבות של סבל העביר רב יוזל
את משפחתו לדירת קבע בנברדיק. לבנו הטוב בחר החתנים תלמידי חכמים שרבי מגדולי קוץ בחר ידי אנשי סגולה לעלות עמו. דרבן encouraged רבי יוזל את כולם ולא יוצא מן הכלל. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת 1914 חשש רבי יוזל מהשפעת הגרמנים והפיל את גורל הגרוע הידוע לחכמי יסוד ונגלה רמז מן השמיים להעביר את ישיבה לרוסיה, להומל. הוא מינה את חותנו רב אברהם יפן לראש ישיבה. רבי יוזל עצמו נדד ממקום למקום והקים ישיבות רבות. רב חיים עוזר קרוז'נסקי סיוע גם במימון, דרבן את תלמידיו והקים איתם ישיבות בקייב, חרטוב, זיטמר, רוסטוב, ברטיצ'וב. צריסים עוד. הלך ונסע לקדש את שם שמיים. חגג את ראש השנה בעיר הומל, שבת תשובה היה בקייב, יום כיפר בחרטוב, אחד של 100 קילומטר בשנתיים האחרונות לחייו השתקע בקייב, וטובי הבחורים נסעו אליו בימים נוראים לשמוע דברי התעוררות. אוקיי, עד כאן רבי סנג'נטו. היום גם כן היועצת של רב פול חיים שלמה בן יחיאל מיכל חיימן נולד ב-1892 ונפטר ב-1944. נולד בפריץ ברוסיה, למד אצל רב ברכבר ליבוביץ', ראש ישיבת כנסת בית יצחק, ישיבת חפץ חיים ברדן, ונודע העילוי מפריץ, כיהן ראש מספתא בישיבת קרמנוץ' ובישיבת סמילוביץ'. ב-1923 היה ראש מספתא ישיבת אוהל תורה. ב-1927 ראש ישיבת רמיילס בווישנה. ב-1935 ראש ישיבת תורה ודס. That's where in Williamsburg. היה סגן נשיא אגודת ישראל. היה במועצת גדולי תורה, מחבר חידושי רב שלמה. היום זה גם כן יועצת של יעקב בן ניסים לופס, שנפטר ב-1937, התגורר בארם צובה בחלב, סוריה, שימש כנשיא ישיבת שרים. ב-1923 עלה לירושלים, היה מקובל, מתלמיד המקובל, היה מרדכי שרבי. היום זה גם כן היועצת של נוח, מלודמיר, פריץ, היה ב-1832 נפטר, אב בית דין בלודמיר, וארם מחבר ביור מארם שיף, למד אצל החוזה מלודלין. עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו נמשיך את השיעור בפרק י"ט, נדחי ישראל. אנחנו מתחילים הסחולת פרק י"ט. We're beginning a new chapter. בו יבור דין אם מוכרח לעבור על איזה דבר מן התורה. What time do you have to give up your life rather than be over the Avera? באהבת השם אותנו וחפץ לזכותנו בתורה ומעשים טובים לעולם הבא. הזהירו על בריאותו להיות מקיימים לפניו הגוף חזק ובריא. We should be prepared ובריא לעבוד בעולם הזה, to serve Hashem in this world. שנאמר ושמרתם את חוקותיי וחי בהם. And of course, the purpose of doing the mitzvahs is to live. וקיבלו חז"ל שנתנו מצוות להיות בהם, לחיות בהם ולא שימוס בהם. וכן, כל האיסורים שבתורה נידחים מפני סכנת נפשות. Therefore, if it comes to life and death situations, we prefer life. כתבני הנבואה לקמן חוץ
Me avodah zorah, gilas arayos, shvichas domim. The big three. These things you have to rather submit. You have to. Give your life than rather submit. Dal elu imrotzim la'ansu she'aval echad mehem l'chuyev limsor atzmo l'misa v'lo lavod avodah zorah. Ne'amar b'Torah. V'nikdashti b'toch b'nei Yisrael, become sanctified. V'chas v'sholom ha'over v'lo masar nafsho bitol ha'seizu v'gam arba alosed lo sechalo l'shem kachi onsho godol ma'od. V'gimel minei mesiras nefeshu, the different ways that a person could give up his life. Avodah zorah, gilas arayos v'shichas domim. Afilu b'tzina, even if a person tells you privately, it's not. He doesn't even want you to convert. He's only doing for his pleasure. A person, when it comes to these three, has to give up his life. And the different gimel averos. Not only them themselves, halachas about what is exactly what is equivalent accessories to these three. V'hainu, kagon, l'chabed or rabetz, to sweep or to sprinkle. L'fnei avodah gelilim, before the avodah zorah. O lahadlik neros lefoneha, or to, if you had to sweep before the avodah zorah, or if you had to light candles before it, which is a form of accessory avodah zorah. Kol ela yesh lo sasa b'Torah k'isa b'Rambam huvayshen izdamin she'Yisrael shorei b'beis agrodas to be made chagiam yishmor b'zeh. If a person is in a Gentile's house during the holidays, should be very careful not to do things that could be interpreted as worshiping their religion. Gam sorich ledas shalom alfnei avodas kodesh shegam hu of galilim k'mosim gam zeh hu b'chlal avodah zarah shebezeh maret shehu mer lehem rachamim kofer beikar shebchliv Yisrael lishmor anafsho al zeh k'mavur b'yerdea kama shekazav niyayim ubayis bayish odam yatzmo kishenishmosu ta'alim Allah. How embarrassed will a person be when he goes up after 120 years v'yira es Gvod Hadar Elokeinu Borei Shemayim Ba'aretz Yesh Kama Alfei Revovos Kochos Shemalachei Hashoresh She'omdim Tamid Lifnei Gvodo Yisborach Kamamar Kosav Elef Alofim Shamsheim Revan Kabneim. If HaKadosh Baruch Hu, if you see celestial beings surrounding the HaKadosh Shechina and HaKadosh Baruch Hu, if we understand how awesome it is with Kulam Cholam Zayim Ufadav V'Kishim Nasim Be'em Yira, they serve Hashem with trepidation. Yira Ritzon Konam. Ech Pol Ba'atzmo Lichbor Bechvoda Lios Modeh Lag. How could someone in any way scintilla give any respect for something, another religion? V'da'od Dehelu Aposchim Dafilu Im Onsin also Lavod Et Achas Mikol Avoros V'Torah Im Omrim Lo Asei Laharos She'ein Torah Moshe Emes Chayev Limsor Nafsho Alzeh. So this is, again, we're learning how a person should never let anyone get the impression that we worship an Ein Od Milvado. There's only a Kodesh Baruch Hu. And with that, I wish everyone Chaim Tovim Yom Tov L'Kulam Shvua Tov.